perform on Windows based application. Okay. तुम्ही काम करताय का इन्स्टॉलेशन, म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही केली आहे का इन्स्टॉलेशन टेस्टिंग? No. Have you worked on? No. Because No, sir. we work on web-based Web-based. application, the Windows-based application. Okay, so then we saw the inter-system testing, right? So we used to check कि there is a communication between two different system correctly होता है कि नहीं, they are communicating with each other or not. That we used to verify, right? आपण एक example बघितलं होतं Paytm and MSAB or Google Pay, ICICI. So there are one coexistence system which is ours or application communicate or share data with another application. So that was the inter-system testing. And then we saw the sanitation testing. त्यामध्ये आपण बघितलं की जे काही extra features आहेत, जे काही garbage feature आहेत extra. So that we identify as a test engineer and we ask developer to remove those. Okay. And that is sanitation testing. So जे extra feature है, for that customer might pay in future again. So for that purpose, we do this sanitation testing. Okay. And then त्याच्यानंतर आपण पाहिलं reconciliation or parallel testing. We compare a data of the application which is in already in production, which is end user is using, and the testing version of application, which is the new feature is let's get added, and then we compare the data. We are giving same input. And आपण व्हेरीफाय करतो की सेम आउटपुट मिळतंय की नाही. दॅट वॉज द पॅरलल टेस्टिंग. देन इथपर्यंत आपण बघितलेलं लास्ट लेक्चरला, बरोबर ना? एवढंच झालेलं. ओके. देन येस. सो नेक्स्ट टेस्टिंग इज ग्लोबलायझेशन टेस्टिंग और द लँग्वेज कंपॅटिबिलिटी टेस्टिंग. ओके. सो इन दॅट आपल्याला व्हेरीफाय करायचंय की कस्टमरच्या एक्सपेक्टेशन नुसार वेगवेगळ्या ज्या लँग्वेजेस मध्ये ऍप्लिकेशन करेक्टली वर्क करताय की नाही, इट्स लँग्वेज कंपॅटिबल आहे की नाही वेगवेगळ्या. दॅट वी यूज टू व्हेरीफाय. यू कॅन सी अमेझॉन आहे, देर आर व्हेरियस लँग्वेजेस, हिंदी, मराठी, तमिळ, तेलुगू, वॉट एव्हर इट विल बी. ओके. सो आवर ऍप्लिकेशन सपोर्ट्स डिफरंट लँग्वेजेस ऑर नॉट, दॅट वी नीड टू व्हेरीफाय. आपल्याला काय पूर्ण ऍप्लिकेशन हिंदीमध्ये किंवा जी काय फ्रेंच लँग्वेज आहे, स्पॅनिश आहे, चायनीज आहे, वॉट एव्हर जिकडं तुमचा क्लायंट असेल त्या क्लायंटला त्याच्या लोकल कस्टमर साठी ते ऍप्लिकेशन अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश अजून एका लँग्वेज मध्ये कम्पॅटेबल हवी असेल, सो दॅट वी यूज टू व्हेरीफाय. मग वी यूज गुगल ट्रान्सलेटर फॉर इट. ओके. फॉर दिस ग्लोबलायझेशन टेस्टिंग और लँग्वेज कम्पॅटेबिलिटी टेस्टिंग आपण गुगल ट्रान्सलेटर यूज करतो. ओके. आपल्याला काय सगळंच ऍप्लिकेशन टेस्ट करायचं नाहीये. इन दॅट जस्ट वी व्हेरीफाय लँग्वेज चेंज करून की अपीअरन्स कसा आहे, all these options are visible in that language, okay, or not. Headers, specifically headers वगैरे हे व्यवस्थित दिसतायत की नाही, that we used to check in language compatibility testing. Write down in language compatibility testing. In language compatibility testing, test engineer validate the application supports different languages or not. The application supports different languages or not. For language compatibility or globalization testing, we use Google Translator. Google Translator. काय सर? For language compatibility testing or globalization testing करण्यासाठी we use Google Translator. So this is Google Translator ना आपण, I hope की सगळ्यांना माहित असेल. So whatever you put here, so त्याचा अनुवाद येतो इथे. Or so for that we use, आणि आपला काय सगळंच ऍप्लिकेशन टेस्ट करायचं नाहीये, like just all the appearance we used to check की user is able to change the languages or जी काही लँग्वेज कस्टमरला हवी आहे त्या लँग्वेज मध्ये आपला ऍप्लिकेशन सपोर्ट करते की नाही, that we used to check. Okay, so now suppose मला चेक करायचं की what is that, so I'll copy this and I'm going to verify ki all categories are
देर ऑर नॉट, म्हणजे सेम आहे की नाही. सो एवढंच आपल्याला चेक करायचं असतं. ओके, मोस्टली इन युरोपियन कंट्रीज देर आर, सपोज तुमचा क्लायंट असेल, तुम्ही ज्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काम कराल त्यांचा क्लायंट मे बी युरोप कंट्री असेल, त्यांच्यासाठी तुम्ही ऍप्लिकेशन बनवत असाल. सो मोस्टली यू नीड टू परफॉर्म दिस लँग्वेज कम्पॅटिबिलिटी, बिकॉज तिकडे स्पॅनिश, जर्मन और फ्रेंच, सो त्या लँग्वेज मध्ये त्यांना ऍप्लिकेशन हवं असतं. म्हणजे इंग्लिश मध्ये प्रायमरीली, अँड देन other language that should support. Okay, so that is about this language compatibility testing, or it is also called as globalization testing. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. So next testing, or next the testing we are going to see today, performance testing. Write down performance testing. And under performance testing आपण काय काय टेस्ट करतोय? Stress, data volume, data storage. Yes. Data volume and data storage we are going to verify. Yes. So write down in performance testing. Okay, so this is advanced level testing. Write down. This is advanced level testing technique. In performance testing, test engineer have to make sure that in performance testing, test engineer have to make sure that application performs as per customer expectations. Customer expectation or not. Okay. Done? yes, sir. Yes. Okay, so basically it's a again non-functional type of testing. म्हणजे आपण सपोज रिचार्ज करतोय किंवा आपण सपोज शॉपिंग करतोय, सो हाऊ मच टाइम इट्स टेकिंग. ओके, म्हणजे तुमचं रिचार्ज तर होतंय, और तुमचं शॉपिंग तुम्ही अमेझॉन वरून करू शकताय, बट इन व्हॉट टाइम. ओके, ते एखादा टास्क पर्टिक्युलर परफॉर्म करण्यासाठी किती टाइम लागतोय. इन दॅट पर्स्पेक्टिव्ह, as well as number of users at a time, किती मॅक्सिमम लोक ऍप्लिकेशन लॉग इन केलं. लेट्स से खूप लोकांनी ऍट अ टाइम लॉग इन केलं, तर हाऊ ऍप्लिकेशन इज परफॉर्मिंग, हाऊ ऍप्लिकेशन स्मूथली वर्क होतंय की नाही, that the test engineer will perform in performance testing. Okay, let's say Amazon, most widely used website, let's say हजारो लाखो लोकांनी ऍट अ टाइम लॉग इन केलं, तर क्लायंट एक्सपेक्टेशन हे आहे की ऍप्लिकेशन स्मूथ चालायला हवं. ओके, इट शुड रन स्मूथली. ऍप्लिकेशनची साईट डाऊन नको व्हायला, दॅट युजर विल एबल टू शॉप एनिथिंग और रिचार्ज स्मूथली. ओके, सो दॅट इज एक्सपेक्टेशन, क्लायंट्स एक्सपेक्टेशन. म्हणजे रिचार्ज होत आहे, बट त्याला किती वेळ लागतोय, आणि सपोज थाउजंड्स ऑफ लोकांनी ऍट अ टाइम रिचार्ज करायला चालू केलं, तर ऍप्लिकेशनचा परफॉर्मन्स अँड ऑल एव्हरीथिंग शुड रिमेन सेम. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स वी यूज टू verify under performance testing. Okay, it is advanced level testing. So mostly, as I said that day as well, mostly senior tester used to perform this testing. Okay, senior testers used to this. But if interviewer asks you this question, have you performed, you can say no, till now मला chance नाही मिळाला performance testing काम करायला, but I am aware of what exactly need to test in that. Okay, mostly this testing is performed by the senior testers. Okay, now write down next point, that there are two reasons that's why the performance issue occurs. Write down, there are two reasons due to which performance issue occurs, or reason for performance issue.
The first one is, write down number of users using application at the same time. Number of users using application at the same time. That time performance issue occurs. Okay, तुमचे सगळे ऑपरेशन्स, तुमचे सगळे टास्क स्लो होऊन जातात, साइट स्लो होऊन जाते. You might have observed. Also, the wrong logic used by developer in code. Wrong logic used by developer in code, due to which the performance issue occurs. Application smooth चालत नाही. Okay, you might have observed, suppose result असेल 10th 12th चा, so you might have heard the news की site crash झाली, application or site open होत नाहीये, or let's say recently ITR ची site slow झालेली. 31st July was the last day for filing the ITR. Okay, so number of users using application at the same time, that's why application slow होतं. और website तुम्हाला एखादा तुम्ही सपोज काय टास्क करताय, if you are failing ITR or result बघताय, so performance issue occurs that time. Okay, also the wrong logic used by developer. Suppose while writing the code, developer ने एक wrong logic implement केला असेल त्याच्या कोड मध्ये, that time also तुमचं application हे smooth चालत नाही, slow work करतं. Okay, so there are two reasons, that's why. Okay, आता wrong logic म्हणजे काय, let's say एखादं काहीतरी logic लिहायला, एखादं बिझनेस लॉजिक लिहायला कस्टमरने डेव्हलपरने लेट्स से मोर नंबर ऑफ लाईन्स यूज केले असते. ओके, लेट्स से एक 15-20 एक सिंपल फंक्शनल लिहायला त्याने 10-15 ओळी लिहिल्या असतील. सो जेवढा जास्त कोड असेल तेवढा तो एक्झिक्यूट, जास्त ओळींचा जेवढा जास्त कोड असेल तेवढा एक्झिक्युशनला पण वेळ लागतो, म्हणजे तो कोड एक्झिक्यूट होण्यासाठी. अल्टिमेटली तुमचा एखादा टास्क, एखादा ऑपरेशन्स हे परफॉर्म व्हायला वेळ लागतो. ओके, सो व्हॉट, जेव्हा आपण परफॉर्मन्स इश्यू रेज करतो डेव्हलपरला, आपण सांगतो की वी आर फेसिंग परफॉर्मन्स इश्यू. सो व्हॉट डेव्हलपर डू, ही अगेन रिव्ह्यूज हिज कोड, की मला कुठे लॉजिक तर माझं चुकीचं नाही ना, मी माझं कोड रिफॅक्टर करतोय की नाही, रिफॅक्टरिंग करतो. बेसिकली ही रिव्ह्यूज हिज कोड आणि ही ट्राय टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ कोड. ओके, द वर्ड वी कॉल्ड इट एज कोड रिफॅक्टरिंग. ही जस्ट रिफॅक्टर्स हिज कोड. तो म्हणजे कमी ओळींमध्ये मी माझं लॉजिक बसवू शकतोय का, और मी कमीत कमी फंक्शन्स यूज करून माझं कोड लिहू शकतोय का, दॅट बेसिकली ही व्हेरीफाईज. ओके, टू रिमूव्ह और टू रिड्यूस द परफॉर्मन्स इश्यू, डेव्हलपर यूज टू डू दॅट. ओके, द वर्ड कॉल्ड इट एज कोड रिफॅक्टरिंग. जेव्हा तुम्ही ऑफिसमध्ये काम करायला लागाल तेव्हा डेव्हलपर माइट यूज दिस वर्ड्स की आय एम डुईंग कोड रिफॅक्टरिंग, कोड रिफॅक्टरिंग. तो बेसिकली परत एकदा कोड चेक करतो और ही डिस्कस विथ हिज कलिग, आणि अजून मला काही कमी लाईन्स मध्ये माझं लॉजिक मला पूर्ण बसवता येत आहे का, सो दॅट नंबर ऑफ लाईन्स कमी होतील कोडच्या, आणि इट विल अल्टिमेटली इम्प्रूव्ह द परफॉर्मन्स ऑफ दिस ऍप्लिकेशन. ओके, सो दीज आर द टू रिझन्स ड्यू टू विच परफॉर्मन्स इश्यू ऑकर्स. ओके, आता परफॉर्मन्स टेस्टिंग म्हणजे हे करायला, एक्झिक्यूट करायला और टेस्टिंग करायला मॅन्युअली इट इज नॉट पॉसिबल. मॅन्युअली आपण हे करू शकत नाही. म्हणजे काय, लेट्स से नंबर ऑफ युजर्स युजिंग ऍप्लिकेशन सेम टाइम. आता तुम्हाला सपोज 100 वेळा, म्हणजे ऍट अ टाइम 100 युजर्स लॉग इन करायला हवेत ऍप्लिकेशनने टू मेजर अ परफॉर्मन्स इश्यू और नॉट, राईट. तुम्ही 100 लोकांना बसवणार आहे का, किंवा 1000 लोकांना ऑफिसमध्ये बसवणार आहे का की तुम्ही लॉग इन करा बाबांनो एकत्र? इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज प्रॅक्टिकली तुम्ही 100 लोकांना ऍट अ टाइम सांगू शकत नाही तुम्ही लॉग इन करा मग मी परफॉर्मन्स चेक करतो. किंवा तुम्हाला लाखभर 50,000 लोकांनी किंवा 2 लाख 10 लाख लोकांनी सपोज ऍप्लिकेशन ऍट अ टाइम यूज केलं तर त्याचा परफॉर्मन्स मेजर करायचं. नो, सो फॉर दॅट, फॉर परफॉर्मन्स इश्यू वी नीड टू यूज टूल्स, okay, to measure a performance. So there are two tools in market which are used by the organization. Write down, first one is a load runner, and the second one JMeter. Load runner and JMeter. Basically या दोन applications work similarly. म्हणजे जसं आपलं गुगल पे, फोन पे आहे, दोन्हींचं फंक्शनॅलिटी सेम आहे, आपण दोन्हीकडून रिचार्ज करू शकतो. लाईकवाईज देर आर टू ऍप्लिकेशन्स विच इज युज्ड. आता यामध्ये काय होतं की हे जे नंबर ऑफ युजर्स आहेत, सो डमी युजर्स क्रिएट केले जातात. वी नीड टू एंटर व्हॅल्यू 1000, 5000, 10,000. सो अकॉर्डिंगली
by using this load runner, there are dummy users gets created or dummy sessions get created. जेवढे तुम्हाला यूज करायचे आहेत, 1000 कस्टमर or 10,000, whatever it will be. Okay, so by using load runner we can perform the performance testing. Okay, manually it is not possible, that's why we use tools. Okay, load runner and JMinter. Fine. आता so परफॉर्मन्स इश्यू मग तुम्ही तसा मेजर करणार की किती मॅक्सिमम युजरने ऍट अ टाइम लॉग इन केलं तरी माझं ऍप्लिकेशन स्मूथ चालते. ओके, सो बेसिकली देर आर टू रिझन्स ड्यू टू विच द परफॉर्मन्स इश्यू ऑकर्स. इंटरव्ह्यूला मोस्टली तुम्हाला हा प्रश्न विचारणार नाही की काय, बट यू शुड अवेअर ऑफ की म्हणजे जर विचारलं इन केस, बट आतापर्यंत आपल्या कुठल्याच मुलाला परफॉर्मन्स टेस्टिंग विषयी विचारलेलं नाही, बिकॉज ऍज आय सेड की सिनियर टेस्टर कडून एक्सपेक्टेड असतं की त्यांनी हे टेस्टिंग करावं, बिकॉज इट्स अ इम्पॉर्टंट वन टेस्टिंग. ओके, परफॉर्मन्स टेस्टिंग. नाउ write down first in performance testing load testing. The first testing we do under performance testing, load testing. Write down. During this testing, the application will be tested. During this testing, the application will be tested by providing load, providing load or data or number of users. Same maximum load देतो म्हणजे आपण at a time खूप लोक लॉग इन करतायत. Application will be tested by providing load or data in incremental order, to check how much load our application can handle or bear. Then so as I said की incremental order ने आपण लोड वाढवत जातो application वर, and we verify की किती maximum load our application can bear or can handle. Okay, so incremental order in the sense, first we'll write we'll try to log in with 10 user at a time. Surashri, please don't drag on screen. Okay, 10 users. Firstly, we try to log in with 10. For example, I'm telling. Okay, आपल्याला load वाढवत जायचं. We need to increase the load. Okay, first we'll try log in with 10 users at a time. Application working smooth, working fine. सगळे टॅब्स वगैरे तुम्हाला व्यवस्थित आहे, ऑपरेशन व्यवस्थित परफॉर्म होत आहे. देन सेकंड, नंतर आपण अजून लोड वाढवला, 20 केला, 30 केला, 40 केला, 80 केला, application working fine. And then again we increase the load by 100, and you can observe at the 100, let's say for example 100 ला तुमचं application crash झालं, or site becomes unreachable, or operation सगळे slow झाले. Okay, then again you need to be अजून तुम्हाला load परत reduce करायचा. Then you will again increase the load by म्हणजे you will put 90 value. Okay, application working fine. Then you end अजून तुम्ही 5 वाढवले, 95, application working fine. Then you understood की 95 and 100 मध्ये तुमचं application crash होते. Then again you will increase by 1 user, 96, application working fine. Then let's say in 97, when you increase one more user, then you came to know, suppose तुमचं application crash झालं, application is not working fine. So what is your load that application can bear? 96 user, right? So that is load testing. The 96 is the maximum load application can bear or application can handle, right? आता कस्टमरचे एक्सपेक्टेशन आहेत की सपोज 1000 लोकांनी जरी ऍट अ टाइम माझं ऍप्लिकेशन लॉग इन केलं तरी ऍप्लिकेशन स्मूथ चालायला हवं. ओके, सो अकॉर्डिंगली
client will instruct to organization and the developer will make changes in code, and then we perform this load testing. Understood? Client expected नुसार, let's say आता हे हॉटस्टार वगैरे असेल, so हॉटस्टार in period of IPL or matches असतात, मोस्टली खूप लोड वाटतो त्याच्यावर, राईट? यू माइट सीन की 1 कोटी 2 कोटी लोकांनी ऍट टाइम लॉग इन केले, काइंड ऑफ. ओके, सो ऍप्लिकेशन किती मॅक्सिमम लोड बेअर करू शकतोय, सो that is will test under performance testing. But in that load testing we need to identify how much load the application can handle. So that's how we used to check that. We put the load on application in incremental manner, and then we verify application smoothly chalte hai ki nahi, and then we identify the load. Understood? Load testing. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Then there is a one more testing called stress testing. Stress testing. Write down in stress testing. In stress testing, application is tested by giving maximum load. Application is tested by giving maximum load. आता इथे या एक्झाम्पल मध्ये आपण मॅक्सिमम लोड किती होता ऍप्लिकेशन बेअर करू शकत होता? 96. 96, राईट? फॉर एक्झाम्पल 97 ला तुमचं ऍप्लिकेशन ब्रेक होत होतं, और इट वॉज नॉट ऍक्सेसिबल. सो इन स्ट्रेस टेस्टिंग ऑन स्ट्रेस पॉइंट वी नीड टू व्हेरीफाय आपल्या ऍप्लिकेशनचे सगळे ऑप्शन्स तुम्हाला दिसतायत की नाही. म्हणजे यू विल डू टेस्टिंग ऑन गिव्हिंग मॅक्झिमम लोड. सो जेव्हा मी मॅक्झिमम लोड देतोय ऍप्लिकेशनला, तेव्हा माझं ऍप्लिकेशन किती स्मूथ काम करतंय, ऑल द ऑप्शन्स, ऑल सब ऑप्शन्स, एव्हरीथिंग इज ऍक्सेसिबल ऑर नॉट. दॅट ऍज अ टेस्ट इंजिनियर वी नीड टू व्हेरीफाय. रिचार्ज होतंय की नाही, रेंट पेमेंट 96 लोकांसाठी टाइम होतंय की नाही, इलेक्ट्रिसिटी बिल युजर पे करू शकतोय की नाही, लॉग इन होतंय की नाही, लॉग आउट होतंय की नाही, each and every subtypes I am able to accessible or not, this FAQ, IPO documents, everything, right? So we need to test the application by giving maximum load. That is about stress testing. Understood? Simple. Stress testing मध्ये आपल्याला ही सगळी रिचार्ज करून बघायचंय, रेंट पेमेंट, each and every functionality we need to test by giving maximum load. That is stress testing. Understood? सर पण ते आपण लोड टेस्टिंग मध्ये सुद्धा करू शकतो ना? लोड टेस्टिंग मध्ये वी जस्ट व्हेरीफाय हाऊ मच मॅक्सिमम लोड application can bear. That is, but not in detail we check. Okay. But in stress testing, each and every functionality we need to verify that is working fine or not. Okay? Okay, sir. That is stress testing. Now we need to verify, or we need to test data volume, and there is one more term called, which is data volume and एक मिनट है, Data storage. हेलो. Hello. हाँ. Okay, so write down next data volume and data storage. Write down, in data volume testing we need to verify how many number of records that application can save. How many number of records that application can save. Volume in the sense quantity, किती quantity मध्ये आपला data application can save करू शकतोय, that we need to verify under data volume testing. Data storage in terms of KB, TB, GB or MB, whatever, in terms of capacity we need to verify ki how much capacity of data that application can save, that is under data storage. And data volume in terms of quantity, किती quantity मध्ये data save होऊ शकतोय, that we need to verify. एक्झाम्पल बघायला गेलं
तर यू माइट हॅव युज्ड मोबाईल्स. नोकिया मोबाईल वापरले होते का कोणी? 1100 Yes, sir. N75 वगैरे. In that Sir. case, the data was getting saved in terms of volume. ओके, त्या जुन्या मोबाईल्स मध्ये डेटा वॉज गेटिंग सेव्ड इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम, म्हणजे क्वांटिटी मध्ये. तुम्ही जे नंबर ऑफ रेकॉर्ड्स, नंबर ऑफ कॉन्टॅक्ट तुम्ही सेव्ह करत होता, दोज गॉट सेव्ड इन क्वांटिटी. मग त्यांना लिमिटेशन होतं, 1000 रेकॉर्ड्स, 2000 रेकॉर्ड्स और 500 रेकॉर्ड्स, 500 कॉन्टॅक्ट आपण त्यामध्ये सेव्ह करू शकतो. सो डेटा वॉज गेटिंग सेव्ड इन टर्म्स ऑफ व्हॉल्यूम. ओके, बट नाऊ इन these days, म्हणजे आता जे काही मोबाईल आहे, दॅट इन दॅट ऍप्लिकेशन्स और इन दॅट मोबाईल्स, the data got saved in terms of capacity, in terms of MB, GB or KB, TB या फॉर्म मध्ये डेटा आता सेव्ह होतो. सो दॅट वी नीड टू व्हेरीफाय इन परफॉर्मन्स टेस्टिंग एज वेल, की डेटा व्हॉल्यूम and data storage, how much records that application can save, that is data volume testing. And how much data storage capacity of application in terms of size, म्हणजे MB, KB, TB, that is data storage. Okay. Again, we need to use stopwatch as well while using the म्हणजे to measure the timing, की एखादं ऍप्लिकेशन परफॉर्म व्हायला किती वेळ लागतोय. राईट. सो लेट्स से आपण एक रेड बसचं एक्झाम्पल बघितलं होतं. सो वी वेर पुटिंग डेस्टिनेशन सिटी, तुमची सोर्स सिटी, यू आर पुटिंग डेट अँड यू क्लिक ऑन सर्च. ओके, सो ऍज सून एज यू ऍज अ टेस्ट इंजिनियर वी क्लिक ऑन सर्च, तर पुणेपासून मुंबईला जायला ज्या काही बसेस आहेत त्यांचे रेकॉर्ड्स यायला लेट्स से एक्सपेक्टेड आउटपुट आहे 100. सो लेट्स से हे 100 रेकॉर्ड यायला ऍप्लिकेशनने गाइज गो ऑन म्यूट, लेट्स से 1.5 मिनिट लावले, म्हणजे 1 मिनिट आणि 30 सेकंड्स. ओके, लावले. सो ऍज सून एज रिझल्ट फेच आउट, वी स्टॉप द वॉच अँड वी नोट डाऊन द टायमिंग्स, किती टाइम लागलाय. ओके, देन वी इन्फॉर्म डेव्हलपर की दिस इज परफॉर्मन्स इश्यू. इट म्हणजे एकदम फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये रेकॉर्ड आले पाहिजे. देन डेव्हलपर मेक अ चेंजेस इन लॉजिक अँड अगेन वी गिव्ह द सेम इनपुट, अँड विल चेक की किती वेळ लागतोय आता. सो परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह झालाय की नाही, और टायमिंग इम्प्रूव्ह झालाय की नाही. अगेन वी यूज स्टॉप वॉच, वी क्लिक ऑन सर्च बटन आणि ऍट अ टाइम वी स्टार्ट अवर स्टॉप वॉच अँड वी ऑब्झर्व की बाबा आता पहिल्यांदा 1.5 मिनिट लागायचा, now it taking 30 seconds. So that's how the performance gets measured in terms of timing, एखादं आउटपुट येण्यासाठी किंवा एखादा पर्टिक्युलर टास्क पूर्ण करण्यासाठी. इन केस ऑफ रिचार्ज, तुम्ही सपोज रिचार्ज करताय आणि यू सिलेक्ट ऑन युअर प्रोसीड बटन, देन इट्स नेव्हिगेटिंग टू द युअर UPI पोर्टल और कुठल्या ICICI कुठल्या बँकेवर जातंय, देन यू क्लिक ऑन OTP and everything, then how much time it is taking. So stopwatch also we use to calculate the timings. Okay, if it's taking more time, then we used to inform the developers defect ki application चा performance issue hai. Accordingly developer do changes in his logic and provides us a modified build. Then again we use stopwatch ki performance improves झालाय की नाही ते check करायला. Okay, so that's how we entire do in performance testing. In that we check load, stress testing, and data storage and data volume. Understood? Performance testing, again it's advanced level testing. You just माहिती असू द्या. If interview ask you, I mean आजपर्यंत विचारलेलंच नाही कोणाला, मोस्ट नाहीच विचारलंय कोणाला पण, बट जरी विचारलं तर माहिती असू द्या, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ BBT. It comes under BBT. We are learning everything in BBT. Okay, so and performance testing manually करायला नंबर ऑफ युजर साठी आपण काय कुठले टूल यूज करतो? JMeter and load runner. Okay, yes. Okay, so that is about performance testing. Any question? The security testing.
Write down. This is a complex type of testing, and also the advanced level testing. This is a complex type of testing, and okay, security testing. So mostly performed by again the senior testers. It's some complex kind of testing and the advanced level testing. Okay, so authorization. Write down the first one, authorization. In authorization, we need to verify. In authorization testing, we need to verify. We as in test engineer, user is authorized or not to access the application. The user is authorized or not, that we used to verify. Yes. So what we used to do, so basically we write a test cases in table format. We create a 3 columns: username, password, and what is the output, and whether user is login or not. That is, so if user have valid password, valid username, valid password, then he is authorized, right? He is able to access the application. If user is having valid username but password is incorrect, then he should not able to log in. So he is unauthorized. Applicationचा access किंवा लॉगिनच त्याला व्हायला नको. So that's how we verify that user is authorized or not. That is, we test under authorization. And likewise, these 4 combinations we used to verify. Done? Yes, sir. Yes. लिहून झालं? Now, second one is access control. What do you understand by access control? Access control. Any guesses? Yes, sir. ऍक्सेस कोणाला येतो त्याचा ऑथरायझेशन म्हणजे एडिटिंगचा व्ह्यूचा. Perfect. Okay. Can you, I mean, तुझा answer थोडा correct कर. Yes, you're right. But just frame कर your answer. Yes. म्हणजे आता तुम्ही ऑथरायझेशन देता आम्हाला गुगलचं गुगल ऍक्सेस देता तो ऍक्सेस मला फक्त रीडचा आहे. Correct. तर राईटचा नाही. Correct. Okay. So first we check की authorizes. User is authorized or not. त्याच्याकडे valid details आहेत की नाही. Then if user is authorized, then we check त्या particular userला particular task करण्याचा access आहे की नाही. Okay. So एक example देतो तुम्हाला. Simple. My screen is visible? Yes. Hey, whiteboard दिसतोय? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's say he is the CEO of SBI. Chairperson आहे आता हा SBI चा, State Bank of India चा. Okay. So obvious he is an authorized user of SBI, authorized employee. त्याच्याकडे valid credential, valid password. Okay. Access control बघतोय आपण, तर त्याच्यामध्ये काय की पर्टिक्युलर युजरला स्पेसिफिक टास्कचा ऍक्सेस आहे की नाही, और ऍप्लिकेशन मध्ये सगळ्याच टॅब त्याला ओपन आहेत की नाही, का स्पेसिफिक त्याला ऍक्सेस आहे की जसं आता याने उदाहरण दिलं, रीड ओनली और राईट ऍक्सेस, म्हणजे तुम्ही चेंजेस करू शकताय की नाही तो ऍक्सेस आहे, किंवा फक्त रीड करू शकताय तो ऍक्सेस आहे, की तुम्हाला डाउनलोड किंवा एडिट करता येते तो पण ऍक्सेस आहे की नाही. दॅट ऑल वी टेस्ट अंडर दिस ऍक्सेस कंट्रोल. सो लेट्स से दिस इज सीईओ ऑफ SBI. Okay. And under him there are different states, right? Maharashtra, Gujarat,
and everything. So let's say he's again one more person. He is a Maharashtra head, SBI Maharashtra head. He is a Gujarat head, or he is a MP head. म्हणजे particular state levelचा तो head आहे. Okay, now that the guy who is a CEO of entire all the states, so he have access of all the branches of across all the states, right? तो सगळ्या बँकेचा डेटा बघू शकतोय, all branchesचा. But let's say he is from Maharashtra and he is from Gujarat. So are they having access of each other account or त्यांचे customers account's access? No. No. Okay, No. म्हणजे all they are authorized, all they are authorized user, सगळे valid users आहेत, त्यांना application आहे, but he can only see the customer or details of his Maharashtra branch, not Gujarat, right? Or vice versa, गुजरात वाल्याला फक्त त्याचाच access आहे, or हा जो काही suppose हरियाणा or anything, so he has access, having that access. But हा जो master आहे त्यांचा, he having access of all the banks, all the branches, right? Likewise, आता तुम्ही जर बँकेत गेला असेल तर तुम्हाला ते सांगतात ते होम ब्रांचला जा, इथे तुमचं काही काम होणार नाही. सो वाय? बिकॉज दे डोंट हॅव ऍक्सेस टू सी युअर डिटेल्स, और तुम्हाला जे काही चेंजेस करायचे असतील तर दे हॅव ओनली ऍक्सेस टू होम ब्रांच एम्प्लॉई, ज्याचं अकाउंट तुमचं होम ब्रांचला आहे. सो इन ऍक्सेस कंट्रोल वी नीड टू व्हेरीफाय की जो काही ऑथराइज युजर आहे त्याला स्पेसिफिक टास्क करायचा, परफॉर्म करायचा ऍक्सेस आहे की नाही. ओके, अजून एक एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर लेट्स से आयसीआयसीआयचं तुमचं हे आहे, आयसीआयसीआयचं तुमचं एक सेव्हिंग अकाउंट आहे आयसीआयसीआय बँकेत. ओके, सो यू आर द पर्सन हु इज ओनली हॅव्हिंग द सेव्हिंग अकाउंट. ओके, सो तुम्ही सपोज आयसीआयसीआयचं ऍप्लिकेशन डाउनलोड केलं और ओपन केलं तर ही हॅव्हिंग, ज्याच्याकडे फक्त सेव्हिंग अकाउंट आहे त्याला फक्त सेव्हिंग अकाउंटच्या रिलेटेडच टॅब दिसतील. ज्या काही टॅब्स असतील म्हणजे एफडी करू शकतोय, पैसे ट्रान्सफर करू शकतोय, और अजून काही दुसरे रिचार्ज वगैरे करू शकतोय. ओके, बट देर इज अ वन मोर गाय हु इज हॅव्हिंग सेव्हिंग अकाउंट प्लस डीमॅट अकाउंट, राईट? डीमॅट माहिती आहे सगळ्यांना, ज्याच्यामधून जे डीमॅट अकाउंट असेल तर वी कॅन बाय शेअर मार्केट ट्रेडिंग अँड ऑल करू शकतो. सो सेम ऍप्लिकेशन सपोज याने ओपन केलं, who was having demat account as well, he can see some extra columns or extra fields like buy shares through that applications or buy IPOs. Okay, so likewise we need to verify in access control. Both are valid user, both are authorized user, but authorized user having specific permissions, specific access to perform any task, so that we need to verify in access control. Understood? ऍक्सेस कंट्रोल म्हणजे एक स्पेसिफिक त्याला ऍक्सेस आहे की नाही, राईट? सो त्याच्यात प्री कंडिशन काय की युजर शुड बी ऑथराइज. ऍक्सेस कंट्रोल पहिल्यांदा काय युजर तर व्हॅलिड असलं पाहिजे. विल चेक की ऑथराइज युजर हॅव्हिंग स्पेसिफिक परमिशन टू परफॉर्म एनी टास्क. राईट डाऊन, वी नीड टू चेक इन ऍक्सेस कंट्रोल की ऑथराइज युजर हॅव्हिंग स्पेसिफिक परमिशन टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क. आता हे रोजच उदाहरण जे आता एक कोणीतरी उदाहरण दिलं, राईट? वी हॅव ऍक्सेस, वी बोथ आर ऑथराइज. तुमचा आमच्याकडे ईमेल आयडी आहे, यू आर ऑल्सो ऑथराइज, वी आर ऑल्सो ऑथराइज. ओके, बट I have some extra permissions and you have limited permission. You only have read only access to all videos, but we can download it as well, or we can आम्हाला सगळाच access आहे, read, write, everything access is there. So that all things we use in access control. You can write down this example as well. जेव्हा तुम्ही रिव्हिजन कराल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल, or you can explain in interview as well. अजून एक डे टू डे तुम्हाला एक उदाहरण आहे ऍक्सेस कंट्रोलचं व्हॉट्सअप मध्ये. कोणी सांगू शकेल? स्टेटस प्रायव्हसी. नो. ऍक्सेस कंट्रोल. Message deleting. नो.
व्हॉट्सअप ग्रुप. स्टेटस appearing. ओके, मी अजून व्हॉट्सअप ग्रुप ग्रुप. ग्रुप ऍडमिन Only admin. Group admin. Admin. Admin have access or privilege, permission की तो कुणाला पण रिमूव्ह करू शकतोय, ऍड करू शकतोय, बट नॉट ऑल, राईट? सगळ्यांनाच नाही येतो ऍक्सेस. सो ऍडमिन, सो दॅट इज अगेन ऍक्सेस कंट्रोल. Understood? Yes, sir. Yes. Now the last testing in security, there is encryption and decryption. Tester don't perform this testing. This is done by the developers, this testing, or backend developers, or SQL developers, or DBA, database administration. They used to perform this testing, encryption and decryption. Okay, so encrypted and decrypted in the sense some secure format मध्ये जो काय आपल्याला डेटा आहे तो secure format मध्ये or in by applying some logic एक secure format मध्ये तो डेटा, important डेटा, let's say password असेल or काही secure information आहे, so that encrypted or secure format मध्ये डेटाबेस मध्ये सेव्ह होतंय की नाही, that we need to test, but it's not performed by the testers. It is done by the backend developer. म्हणजे तुमचा काय सपोज पासवर्ड आहे, सो तो डेटाबेस मध्ये जाऊन सेव्ह होतो. तुमचा आता जीमेलचा पासवर्ड आहे, तुमचा बाकीच्याचा पासवर्ड आहे, बाकीचे जे काही इम्पॉर्टंट वेबसाईट आहे, अमेझॉन अँड एव्हरीथिंग. सो ऑल दिस पासवर्ड गेट सेव्ड. बट लेट्स से तुमचा पासवर्ड आहे abcd@1234 but it's not going to saved in same format. It should be saved in database in some encrypted format. Okay, so that backend developer verify की तो encrypted format मध्ये सेव्ह होतोय की नाही. ओके, सो एक लॉजिक अप्लाय केलं जातं, राईट? सो लेट्स से पासवर्ड आहे एबीसीडी, और लेट्स से पासवर्ड आहे आपला 1234, सिंपल मध्ये पासवर्ड आपला 1234 आहे. सो डेव्हलपर विल बिल्ड द लॉजिक की हा पासवर्ड एक एन्क्रिप्टेड फॉर्मॅट मध्ये सेव्ह झाला पाहिजे. सो लेट्स से ही अप्लाय लॉजिक +5. ओके, +5. सो हाऊ द पासवर्ड विल गेट सेव्ह, म्हणजे ह्याच्या पुढचे 5 लेटरने तो पासवर्ड सेव्ह होईल. लेट्स से then it will get saved as a 1 + 5 6 7 8 9. तर डेटाबेस मध्ये हा पासवर्ड जाऊन असा सेव्ह होईल, राईट? और अजून एक सपोज एक्झाम्पल बघितलं, एबीसीडी. लेट्स से तुमचा पासवर्ड एबीसीडी आहे अँड डेव्हलपर अप्लाय लॉजिक की पासवर्ड गेट सेव्ड बाय +2. देन हा 2 डिजिट पुढे जाऊन तसा ऍप्लिकेशन मध्ये तसा पासवर्ड सेव्ह करेल. सो व्हॉट विल बी युअर पासवर्ड? CDEF, right? So in encrypted format, this is encrypted format. So that developer, backend developer, or DBA or SQL developers used to check ki password or important data securely getting saved in database or not. की आणि हे जे लॉजिक असतं हे only and only developers or customer is aware of. Okay, so that data remain secure or data remain safe. Understood? So that is encrypted. And same, while decrypting the data, again we will use same logic, but to -5 karu and then -2. So the again 6 7 8 3 become 1 2 3 4 and CDEF become ABCD. So that is decryption. Okay, so that is encryption and decryption. Understood? तुम्ही परफॉर्म करत नाही, इट्स द टेस्टिंग डन बाय द बॅकएंड डेव्हलपर्स, जे बेसिकली डेटाबेस डेव्हलप करतात. तर तीच लोक ही टेस्टिंग करतात की ऍप्लिकेशनचा इम्पॉर्टंट डेटा इन द सेन्स पासवर्ड और सिक्युरली और एन्क्रिप्टेड फॉर्मॅट मध्ये डेटाबेस मध्ये जाऊन सेव्ह होत आहेत की नाही, दॅट दे नीड टू व्हेरीफाय. ओके, डन? अंडरस्टूड? राइट डाउन द क्वेश्चन. डिफरन्स बिटवीन एरर, डिफेक्ट, difference between error, defect, bug,
and issue. Error, defect, bug, and issue. Write down error. Error म्हणजे काय म्हणता येईल? Mistake in the code is called as error. Mistake in the code is called as error. So developer will mostly find that in which testing? White box testing or unit testing? What do you understand by unit testing? What developer does in unit testing? He recheck his own code. Yes, Again he and reviews, he recheck his code. Then next, defect. Write down. Due to this error, म्हणजे हा जो कोड मध्ये error आहे, due to error in code or due to this error, if test engineer found mismatch in expected and actual result, then this is called as defect. म्हणजे जेव्हा टेस्टर टेस्टिंग करतात, so due to error in code, we found mismatch in expected result, that is called as defect. Which is also expected result is not matching with actual result. आपण म्हणतो ना डिफेक्ट मिळतोय, डिफेक्ट सापडलाय. This is not working as expected. So there are different environments of testing. So तुम्ही इथे बघितलं असेल DIT environment, which is पुढच्या लेक्चर मध्ये बघणार आहोत आपण, which is DIT environment, developers environment, then there is a SIT environment. हे आपलं टेस्टिंगचं एन्व्हायरमेंट आहे. हे डिटेल मध्ये बघणार आहोत पुढच्या लेक्चर मध्ये. Done. Defect understood. What is defect is? Due to error in code, the test engineer found mismatch in expected result. Actual result is not matching with expected result. Expected result is not matching with actual result. So that is we call that defect. Then bug. Write down bug. If defect is accepted by developer, then it is called as bug. If defect, सगळेच defect developer accept करत नाही. Developer म्हणतो नाही हा defectच नाहीये, हा issue नाहीये. But the defects which is accepted by developers, they are called it as a bug. Sometimes bug is also called as issue. And म्हणजे bug आणि issue sometimes is the same. सर बग म्हणजे काय म्हणले? If defect is accepted by developer agree झाला की yes, this is valid defect, this is a defect, it's a valid, so that defect is called as bug.
Done? Understood the difference between error, defects, bug, and issue? Yes. 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 Yes, sir. Yes. Okay. So can I continue or shall we stop? उद्या बघूयात I guess. उद्याचे topics. ठीक आहे, guys, we'll stop here.